stop change, otherwise not required. Okay, so look at the screen, guys. Here, one of the subtopic in time and work chain rule problems. Okay, if you are preparing for any exam, definitely will get 1 mark, guys, here. And think very dead easy concept, guys, here. In this topic also, we are using some words, guys, here. Work is denoted by W, and persons is denoted by P, and time. So time is denoted by T. Okay, sometimes days is given. So sometimes days is given. So days is denoted by D, and next hours. So hours denoted by H and D. Okay, so we are using commonly 3 words, guys, here: work, persons, and time. So time sometimes given, days is given, and hours is given, guys. Is it clear, guys, all of you? Yes or no? Yes, sir. Okay, right. Look at the screen, guys, here. For example, total 10 persons can do the piece of work. Is 20 days, guys, here. 10% can do the piece of work is 20 days. Okay, so same 30%, for example, 30% can do the same job work is how many days? Can do the work is how many days? And 10% వచ్చి 20 days లో కంప్లీట్ చేసే 30% ఆ వర్క్ ని సేమ్ వర్క్ ని ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేశారండి. అంటే ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ? పర్సన్స్ ఇచ్చారు, డేస్ ఇచ్చారండి. ఓకే, పర్సన్స్ డేస్ ఇచ్చినప్పుడు సో P1 D1 is equal to P2 and D2 అండి. సమ్ టైమ్స్ M1 అని కూడా ఇస్తారండి. M అంటే మెంబర్స్ అని యూజ్ చేస్తామండి. పర్సన్స్ అన్న మెంబర్స్ అన్న సేమే కదండి. Yes, sir. Right, Andy. So M1 D1 is equal to M2 D2 and raster somebody. So like the P1 P2, okay, M1 D1 is equal to M2 D2. And Elina Raj formula, not a problem. First, how many persons, Andy? 10%. How many days, Andy? 20 days, Andy. Second, how many percent? 30%. How many days? We don't know. Let D2 unquote is X and unquote, no problem. Okay, let me calculate, guys, here. Let me calculate. Okay, so 0 cancel, Andy. 0 cancel. Any cancellation, guys, here? No cancellation. So 10 2s are 20. 20 by 3. 20 by 3 is how much, guys? So 3 1s are 3 6 are 18. Again 3 6 are 18. Okay, 6.6 days, guys, here. So 30% can complete the work is how many days, guys, here? 6.6 days. And just remember, guys, this formula, guys, here. M1 D1 is equal to M2 D2. Problem lo gani persons days ichinappudu use this formula andi. M1 D1 is equal to M2 D2 andi. Clear and all of you? Yes, sir. Sir. Okay, just a formula good peట్టుకొని చాలా నీకేం అవసరం లేదండి ఇక్కడ. Right, and one more example అండి. For example, 20 persons 10 days. So 10 days every day working 6 hours, guys, here. Every day working 6 hours. Okay, same 30%. So every how many days? Every day working 8 hours, guys, here. Find out the how many days, Andy. Find out the how many days. So 20%, 10 days, every day 6 hours working, complete the work, Andy. So same like this. So 30% every day 8 hours working. How many days will finish the work, Andy? Okay, and the problem lemuna ikkada manaki M1 D1 H1 is equal to M2 D2 H2 అండి. అంటే members days hours అండి. members days hours అండి. Okay, so formula యూస్ చేయండి ఇక్కడ M1 D1 so H1 is equal to M2 D2 H2 అండి. So first how many members అండి? 20 members. How many days అండి? 10 days లో every day working 6 hours అండి. Second one వచ్చరికి 30 members అండి. How many days? We don't know. We have to find out the days. Every day working how many hours అండి? 8 hours అండి. Right, let me calculate, guys, here. 2 4s are and 2 3s are 3 1s are 3 10s are 10 1s are 10 2s are. Okay, and 2 1s are 2 2s are 2 1s are and 2 5s are. So how many days completed, guys? 5 days. 30% every day working 8 hours complete the how many days, guys, here? 5 days. Clear and all of you? So just remember, guys, here this formula M1 D1 H1 is equal to M2 D2 H2, guys. Clear and all of you? Problem lo gani members days hours ఇచ్చినప్పుడు use this formula M1 D1 H1 is equal to M2 D2 H2. Clear and all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, ఇంకొక ఫార్ములా ఉందండి, ఆ ఫార్ములా చూద్దాం మనం ఇక్కడ. And then formulas ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. Right, and for example
So 10 persons every day 6 hours working. 10 persons every day 6 hours of working. So in 12 days to finish the work in to finish the work 1200 balls, guys. Here finish the work 1200, make it 1200 balls only, for example. And so 30 persons every day 8 hours working, every day 8 hours working. Okay, in how many days build the same wall? 1200 balls, guys. Here, for example. Okay, and the problem ఏముంది ఇక్కడ మనకి? పర్సన్స్ ఇచ్చారు, అవర్స్ ఇచ్చారు, డేస్ ఇచ్చారు, టోటల్ వర్క్ ఇచ్చారండి. ఇక్కడ టోటల్ వర్క్ ఇచ్చేసారు మనకి ఇక్కడ. అంటే ఫార్ములా ఏం యూస్ చేస్తామంటే ఇక్కడ m1 d1 h1 by w1 టోటల్ వర్క్ అండి. ఓకే, సో m2 d2 h2 by w2 అండి. Okay, right. And how many members and starting? 10 members. How many days and 12 days and how many hours day per day working? 6 hours and total work is how much and 1200 balls. Okay, and next 30% per day 8 hours working. How many days we don't know, but so 1200 balls bill, guys. Here. Okay, right. And let me calculate and calculation just so 1200 cancel cheyachandi. Yes, sir. Right, and let me calculate, guys. Here. Okay, 2 4s and 2 3s and 4 1s 4 3s. So 3 1s 3 10s. So 10 ki cancel and remaining em ikkada. So 3 days lo complete chestarani meaning andi ikkada. Clear and all of you? Right. Problem ఏంటంటే members, days, hours, total work ఇచ్చినప్పుడు just remember, guys, this formula m1 d1 h1 by w1 is equal to m2 d2 h2 by w2 అండి. సో కొంతమంది ఫార్ములా ఇలా కూడా రాస్తూ ఉంటారు, నో ప్రాబ్లం అండి. m1 d1 h1 by so m2 d2 h2 is equal to w1 by w2. అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకోండి, ఇదేగా వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకోండి, అదేగా వచ్చేది మనకి. చేశారు? Yes, sir. రైట్ అండి, ఎలా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. జస్ట్ ఈ 3 ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి, ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్, ఓకే, మూవ్ ఆన్ టు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, గైస్. హియర్ 15 men can type 3000 pages in 6 days working 2 hours per day. How many men would be required to type 3600 pages working 4 hours per day for 3 days? How many persons మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి ఇక్కడ? రైట్, ప్రాబ్లం లో ఏమేమి ఇచ్చారు ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఒకసారి. సో ప్రాబ్లం లో పర్సన్స్ ఇచ్చారు, అంటే వర్క్ ఇచ్చారు సార్, డేస్ ఇచ్చారు, టైం ఇచ్చారు. yes, very m1 d1 h1 by so w1 is equal to m2 d2 h2 by so w2. ఇదేనండి ఫార్ములా మనకి. చేశారు? నో సార్, yes sir. రైట్ అండి. సో నోట్ చేసేయండి ఇక 15 into per day hours, how many hours? 6 hours, 2 hours and 6 days. Okay, total how many pages? 3000 pages అండి. How many members? We don't know, we have to find out the members అండి. m2 into how many days ఇచ్చారు ఇక్కడ? సో 3 days ఇచ్చారు. How many hours per day? 4 hours. Total how many pages? 3600 pages అండి. ఇంకా చాలా అండి. సో ఫాస్ట్ గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి ఇక్కడ. రైట్, సో ఇక్కడ 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేయొచ్చండి. yes, 2 15s 2 18s 36. ఓకే, రైట్ అండి. 15 క్యాన్సిల్ చేసేసానండి ఇక్కడ. 15 క్యాన్సిల్ చేసేసాను. రైట్, సో 3 1s and 3 6s 18 అండి. సో 2 2s and 2 3s అండి. 2 2s 2 3s. సో 2 కి క్యాన్సిల్ చేసేసారండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశాను అనుకోండి, 6 into 3. ఓకే, 6 3s ఎంత అండి? 18. సో 18 members are required to finish the work 3600 pages. Clear and all of you? Yes, very good. సో సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్, గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ వన్ అండి. ఇఫ్ 100 cats kill 100 rats in 100 days, then 4 cats would kill 4 rats in how many days అండి? ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. 100 cats kill 100 rats in 100 days అండి. 100 days. Okay, then 4 cats would kill 4 rats in how many days? Problem ni koncham clear ga observe cheyandi. Problem ni em icharu మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? yes, very good అండి. 100, yes, 100 days అండి. very good, excellent. సో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను చెప్పండి anyone? 100 into 100 by 100 equal to
4 into D2 by 4. So 100 into 100 by 4 into D2. Antena? 100 into 100 by 100, sir, equal to 4 into D2 by 4. చూద్దామండి 100 cats kill 100 rats కదండి ఓకేనా 100 into 100 అంతేనా రైట్ హౌ మెనీ డేస్ అండి 100 డేసే కదా Yes, sir. ఓకే సో 100 days By work 100. by work 100 very good అండి by 100 ఓకే రైట్ అండి సో is equal to అదండి మిస్టేక్ 4 into D2 by 4. D2 by 4. Four. Okay. So let me calculate 4, 4 cancel, 100, 100 cancel. Then D2 is equal to 100. Very good, excellent. Right, option 4 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. Next one, Andy. The ratio of the amount of work done by x minus 1 labors in x plus 1 days and x plus 1 labors in x plus 2 days is 5:6. Then the value of x is the value of x is. The problem ni koncham clear ga observe cheyandi will get the answer. And the ratio of the amount of work done by x minus 1 labors in x plus 1 days and x plus 1 labors in x plus 2 days is 5:6 ratio. Then the value of x and in the value of x. 16, sir. Somebody saying answer 16. Very Yes. good. And how Andy? X minus 1 into x plus 1 divided by x plus 1 into Yes, very good. X minus 1 into x plus 1 divided by x plus 1 into x plus equals 2 to 5 by is 6. equal to 5/6. And 5:6 and 5/6 and same kadandi. Yes, sir. Okay, just ఇప్పుడు ఏమేం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనము X plus 1. Plus 1, x plus 1. yes x plus 1 cancel చేస్తే రిమైనింగ్ ఉంది x minus 1 by x plus 2 is equal to 5/6 and just cross multiplication చేద్దాం ఇక్కడ మనం cross multiplication చేస్తే ఏమవుతుంది 6x minus 6 is equal to 5x plus 10 కదండి రైట్ అండి 6x minus 5x ఎంత x ఓకేనా సో 10 plus 16 ఎంత 16 10 plus 6 and 16. That's why x value is how much 16 and that's why option 1 is the right answer. Very good and problem అర్థమైందా ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు అర్థమైంది sir. Okay, very good. Next one అండి 36 women can do a piece of work 56 days. How many days would be required to the same work by 42 women sir? 42 women. What is the answer guys? First read the question properly guys, will you get the answer? 48 days. 48 days. Very good. 48 days. Inka, anyone? Let me check, guys. Here, women 36 women can do a piece of work 56 days, and a 36 into 56. Okay, that is equal to how many days would be required? Okay, how many days would be required? 42. And D2 anukuntame into 42. And then Yes, sir. right. And let me calculate. So 2 18s, 2 21s. Okay, 3 7s are 3 6s are 7 1s are 7 8s are 8 6s are 42. Then D2 is how much guys? 42. Clear Andy? So 42. Can you problem name manaki? 8 6 are 48 కదా sir. Sorry 48. 48 Andy. Clear Andy? Next one Andy. 56 men can do a job in 14 days. How many additional men would be required to the same job in 8 days? And problem koncham clear observe cheyandi, will get the answer. And 56 men can do a piece of work job in 14 days. I think simple problem and koncham clear ga please. What is the answer Andy? 42. Okay, very good, excellent Andy. So then 56 into 14 is equal to how many men? We don't know. Okay, so M2 into how many days Andy? 8 days Andy. So 8 1s are 8 7s are 56 Andy. Any cancellation guys here? No cancellation. Right Andy. So 7 14 how much guys? 14 into 7 98 Andy. So 98 is equal to M2. Already how many days guys here? Sorry, how many men's kadandi? Already got 56 men's. 56 months. So 56 ante 98 minus 56 how much? 42. Extra ga manaki enta mandi kavalanta
42 కావాలంటే. ఎందుకు 8 days లో కంప్లీట్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రాగా మనకి 42 మెంబర్స్ ఉంటే ఆ వర్క్ ని 8 days లో కంప్లీట్ చేస్తామని మీనింగ్ అండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి 56 ఉమెన్ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. ఓకే, 56 ఉన్నారు, 56 మెన్ ఉన్నారు. ఈ 56 మెన్ 14 days లో కంప్లీట్ చేసి 8 days లో కంప్లీట్ చేయాలంటే ఎంతమంది ఎక్స్ట్రా కావాలంటే 42 మెంబర్స్ ఎక్స్ట్రా కావాలని మీనింగ్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? yes or no? Yes, sir. Sir, రైట్ అండి. చైన్ రూల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ అండి. ఎందుకంటే సేమ్ మోడల్స్ ఉంటాయి మనకి. ఎక్స్ట్రా హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఉంటారు, లెస్ ఎంత మంది ఉన్నారు, ఇవి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు కనుక్కోమని చెప్పి అడుగుతుంటారండి. రైట్, సో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అని మనకి ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, నో ఇష్యూ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వర్క్ చేస్తారా, హోంవర్క్ చేస్తారా? Yes, Your sir. wish. Yes, sir. Okay, 30 men can do a piece of work 4 days. How many men would be required? ఎంతమంది ఎక్స్ట్రా కావాలి మనకి? సేమ్ ప్రాబ్లమ్ సేమ్ మోడల్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. రైట్, సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఒకసారి. 15 men take 20 days, complete the job 8 hours. ఓకే, వర్కింగ్ 8 hours అండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏముంది మనకి? మెన్స్ ఇచ్చారు, డేస్ ఇచ్చారు అండ్ అవర్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఫార్ములా ఏం యూస్ చేస్తాం? M1 D1 H1 కదండి. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. సో ఇది ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం. M1 D1 H1 is equal to M2 D2 H2. ప్రాబ్లం మనం ఏం కనుక్కోవాలి? H2 కనుక్కోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కనుక్కోవాలి అంతే. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? 10 hours ఏంటి? into సో సాల్వ్ చేద్దాం ప్రాబ్లమ్ ని. option 2, sir. ఆప్షన్ 2. 10 ఓకే, నో hours, sir. ప్రాబ్లం. నేను ఫార్ములా చెప్తున్నానంటే మీరు సాల్వ్ చేయండి అని చెప్తాను. ఇది సింపుల్ కాబట్టి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Okay, right అండి. So next one, working 7 hours a day, 18% can complete a certain work 32 days అండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు మనకి? సో అవర్స్ ఇచ్చాడు, పర్సన్స్ ఇచ్చాడు, వర్క్ ఇచ్చాడు 32 days అని మనకి. ఓకే, సో సేమ్ ఫార్ములానే కదండి. M1 D1 H1 కదా. Yes, sir. ఓకే, సేమ్, వెరీ గుడ్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్, if 45% can complete the work 18 days, working 8 hours a day, then how many person would be complete 2/3 and 2/3 of the same work in 20 days అన్నాడండి. ఓకే, రైట్, ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామా? Okay, sir. చేయండి. ఓకే, రైట్ అండి. ఫాస్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎనీవన్? First read the question properly, guys. We'll get the answer. ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. సో ప్రాబ్లమ్ లో మనం ఏం ఇచ్చారు? ప్రాబ్లం మెంబర్స్ ఇచ్చారు, డేస్ ఇచ్చారు అండ్ టోటల్ అవర్స్ ఇచ్చారు అండ్ టోటల్ వర్క్ ఇచ్చారు మనకి. అంటే ఏం ఫార్ములా యూస్ చేస్తారు? M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2 అండి. అంతేనండి? Yes, sir. ఓకే, రైట్ అండి. సో చూడండి ఒకసారి, హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఫస్ట్? 45 members. How many days? 18 days. How many hours? 8 hours. Okay, can complete the work. Then how many persons? Okay, touch. So W1 మనకి ఏమైనా ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి? సో W1 ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం 1 అనుకుందామండి. టోటల్ వర్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి 1 పార్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏమని అన్నాడు? హౌ మెనీ మెంబర్స్? వీడియో ఉన్నాం కదండి, M2 అనుకుందాం. రైట్, ఓకే, హౌ మెనీ డేస్ అన్నాడు? 20 days అన్నాడు ఇక్కడ మనకి. ఓకే, హౌ మెనీ అవర్స్ అన్నాడు? 9 hours అన్నాడు. ఎంత వరకు కంప్లీట్ చేశారంట? 2/3 కదండి. Yes, sir. రైట్, ఇంకేముంది ఇక్కడ? సో 2/3 అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? రివర్స్ ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయితే పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా. yes or no? Yes, sir. ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి. ఓకే, సో ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. జస్ట్ లేదా క్లాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేసేయండి, ఈజీ అయిపోతుంది మీకు. ఇంకా క్లాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినా ఈజీ అయిపోతుంది. 24, sir. సో 24 క్యాలిక్యులేట్ చేసారా? క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారా? Guys, is it clear all of you? So just ఫార్ములా చెప్తున్నానంటే ఫార్ములా ప్రకారం మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి, నో ఇష్యూ. వెరీ గుడ్ అండి. 24 men. గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. A certain number of persons can complete a work in 34 days, working 9 hours a day. If the number of persons is decreased by 40%, then how many hours a day should the remaining persons work to complete the work in 51 days? Okay, right, and very good. So first read the question properly, guys. We'll get the answer and ఇది కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసే ప్రాబ్లమ్ ని విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్, అంటే ప్రాబ్లం మనం ఏం కనుక్కోవాలి?
అవర్స్ కనుక్కోవాలి అంతేనా. దెన్ హౌ మెనీ అవర్స్ అని అడిగారు ఇక్కడ మనకి. దెన్ హౌ మెనీ అవర్స్ అండి. సేమ్ ఫార్ములా అండి మనం m1 d1 h1 is equal to m2 d2 h2 అండి. ఇదే ఫార్ములా. సో 10 అండి. yes, very good, 10 hours, very good, excellent అండి. 10 hours. Okay, so first how many members అండి? A certain number of persons can complete your work 34 days. Okay, can complete your work 34 days అండి. And next okay, right, and percentage అన్నాడు కాబట్టి total work we are taking 100% తీసుకోవచ్చా? Yes, sir. రైట్ అండి. సో అందుకే రాసేసిన 100% అండి. సో ఇంటూ, సో హౌ మెనీ డేస్ అండి? 34 days అండి. పర్ డే వర్కింగ్ హౌ మెనీ అవర్స్ అండి? 9 hours అండి. అంతేనా? రైట్ అండి. సో ఇక్కడ మనకి M2 ఏం తెలుసా? మనకు M2 మనకు తెలుసు 40% అన్నాడు కదా. 40% అంటే 100 లో 40% కంప్లీట్ గా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 60 కదా. Yes, sir. రైట్, 60 ఇంటూ హౌ మెనీ డేస్ అన్నాడండి? 51 days అన్నాడు. హౌ మెనీ అవర్స్? వి డోంట్ నో కదండి, మనం కనుక్కోవాల్సింది అదే కదా. Yes, sir. రైట్ అండి. ఇంకేమైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఫాస్ట్ గా. 100 into 34 into 9 is equal to 60 into 51. క్యాలిక్యులేషన్ ఫాస్ట్ గా ఉండాలండి మీరు ఇంకా. రైట్, 3 3s are 9, so 3 17s 51 కదండి. రైట్, సో 3 1s are 3 20s 60 and 0 కి క్యాన్సిల్ అండి. 17 1s are 17 2s are. ఓకే, సో ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇక్కడ? ఎస్ ఉందండి. సో 2 కి క్యాన్సిల్ చేసేసాం. అంటే H2 is equal to how much అండి? 10 hours. 10 hours అండి. That's why option 2 is the right answer. Clear and all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes. రైట్ అండ్ సింపుల్ అండి. చైన్ రూల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి 3 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఆ 3 ఫార్ములాస్ మీరు ప్రాపర్ గా చెక్ చేసుకుంటే చాలు, వెలిగేట్ ద ఆన్సర్ అండి. బట్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అంత మించి ఏముండదు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ చైన్ రూల్ ప్రాబ్లమ్స్? No, sir. Okay, right, and coming to the next subtopic, pipes and systems అండి. Okay, if you are perfecting time and work concept and the pipes and system concept is very dead easy and very dead easy. Okay, for example guys, here 1 second. For example guys, sir, a pipe can fill the tank 10 hours. B pipe can fill the tank 20 hours. Both pipes are started at a time simultaneously. How much time tank is filled and how much time tank is filled? ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి టైమ్ అండ్ వర్క్ లో డేస్ అని ఇస్తాడు మనకి, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అవర్స్ అని ఇస్తారండి మనకి. ఓకే, ఏ పైప్ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ 10 hours. ఈ పైప్ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ 20 hours అండి. లుక్ ఎట్ ది స్క్రీన్ గైస్ హియర్. ఫిల్లింగ్ అంటే ప్లస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంటీ అంటే సో మైనస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అండి. Clear and all of you? Filling means plus and empty means minus and గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రైట్. A pipe can fill the tank 10 hours. B pipe can fill the tank 20 hours. Both pipes are started at a time. How much time tank is filled? And look at the screen guys here. A pipe can fill the tank how many hours? 10 hours. అంటే 1 hour లో ఎంత ట్యాంక్ ఫిల్ చేస్తుందంటే 1/10 కదండి. Yes or no? రైట్ అండి. B pipe can fill the tank 20 hours. అంటే 1 hour లో ఎంత ట్యాంక్ ఫిల్ చేస్తుందంటే 1/20 కదండి. సో ఇలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుని మనం సేమ్ యాస్టిస్ అండి, మనం టైమ్ అండ్ వర్క్ ఎలా అయితే కంప్లీట్ చేసాం అలాగే కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. 10 కి 20 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 10 కి 20 కి ఎల్సిఎం 20 కదా. Yes, sir. ఓకేనా, సో అంటే ఫస్ట్ పైప్ ఏ పైప్ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ 1 hour లో. సో హౌ మచ్ అండ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 2 parts. 10 2s are 20 అండి. సెకండ్ పైప్ సో 1 hour లో ఎంత ఫిల్ చేస్తుందంటే 1 part ఫిల్ చేస్తుందండి. ఓకే, ఇద్దరు కలిసి 1 hour లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఫిల్ చేస్తారంట? 3 parts ఫిల్ చేస్తారంట, అంతేనా? రైట్, సో బోత్ మొత్తం టోటల్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఎన్ని పార్ట్స్ అంటే 20/3 కదండి. సో 3 1s are 3 6s are 6.6 hours లో సో టోటల్ ట్యాంక్ అనేది ఫిల్ అయిపోతుంది. Clear and all of you?
సో టైమ్ అండ్ వర్క్ లో ఎలా అయితే సాల్వ్ చేసామో అలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తామండి ఇక్కడ మనం. ఓకేనా? రైట్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు, మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది. 1 సెకండ్. సో టైమ్ అండ్ వర్క్ లో మనం అక్కడ పర్సన్స్ అని పిలుస్తుంటాం, డేస్ అని పిలుస్తుంటాం, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే అవర్స్ అని పిలుస్తాం, ఏ పైప్ బి పైప్ అని పిలుస్తాం, ఇక్కడ పర్సన్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం అంతే మనం. ఓకే, రైట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఏ పైప్ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్, a pipe can fill that tank 15 hours, guys. Here, for example, a pipe can fill the tank 15 hours, b pipe can fill the tank 30 hours. Both pipes are started at a time. How much time tank is filled? How much time tank is filled? A pipe can fill the tank how many hours? 15 hours. B pipe can fill the tank how many hours? 30 hours. Okay, so both are started at a time. 30 ki 15 ki same enta andi 30. ఓకేనా? సో 1 hour లో హౌ మెనీ లీటర్స్ ఫిల్ చేస్తుందంటే 2 లీటర్స్ ఫిల్ చేస్తుంది. సెకండ్ పైప్ 1 hour లో హౌ మెనీ లీటర్స్ ఫిల్ చేస్తుందండి? 1 లీటర్ ఫిల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో 1 hour లో 2 పైప్స్ ఫిల్ హౌ మెనీ లీటర్స్ అండి? 3 లీటర్స్. అంతేనా? yes or no? Yes, sir. రైట్ అండి. సో బోత్ స్టార్టెడ్ ఎట్ ఎ టైం కాబట్టి 30/3 అంటే 3 1s are 3 10s are 10 minutes లో సో ట్యాంక్ అనేది ఫిల్ అయిపోతుంది. Clear and all of you? Sir. Yes, sir. Yes or no? Okay, right అండి. సో సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఫిల్లింగ్ అంటే ప్లస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎంటీ అంటే మైనస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అండి. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, నో ఇష్యూ అండి ఇక్కడ. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, వన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. First, a pipe can fill the tank 8 minutes. For example, guys, a pipe can fill the tank 8 minutes. B pipe can empty the tank. B pipe can empty the tank 12 minutes అనుకుందామండి, for example. Okay, A pipe can fill the tank 8 minutes. B pipe can empty the tank 12 minutes. And both pipes are started at a time. How much time tank is filled? And how much time tank is filled? A pipe can fill the tank 8 minutes. B pipe can empty the tank 12 minutes. And A filling కాబట్టి ప్లస్ అని యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎంటీ కాబట్టి మైనస్ అని యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో 8 కి 12 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 24. అంతేనా? yes or no? రైట్ అండి. సో 1 minute లో హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఫిల్ చేస్తుందంటే 3 పార్ట్స్ ఫిల్ చేస్తుంది. 1 minute లో బి పైప్ 2 పార్ట్స్ ని ఎంప్టీ చేస్తుంది. అంతేనా? yes or no? ఓకే, సో +3 కి -2 కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 1. బోత్ పైప్స్ ఆర్ స్టార్టెడ్ కాబట్టి 1 పార్ట్ అండి ఇక్కడ. అంటే 24 లీటర్స్ ని సో 1 hour కి 1 లీటర్ ఫిల్ చేస్తే ఎంత టైం పడుతుందండి? 24 minutes టైం పడుతుంది. అంతేనా? yes or no? ఓకే, రైట్ అండి. సింపుల్ గా మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. లేదంటే మీకు చెప్పినట్టు షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి, ఆ షార్ట్ కట్స్ అని అప్లై చేయొచ్చు. a into b by a minus b యూస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ a into b by a plus b అని యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? రైట్, చూద్దాం. 15 into 30 by 15 plus 13 ఎంత అండి? 15 plus 30 15 plus 30 ఎంత అండి? 45 కదండి. ఓకే, 5 9s are 5 3s are. So next 3 1s are 3 3s are 3 1s are 3 10s are. So 10 minutes. Clear అండి? రైట్. ఎంటీ అన్నప్పుడు మైనస్ యూస్ చేయండి. ఇక్కడ ఎంటీ అన్నప్పుడు మైనస్ యూస్ చేయండి. 8 into 12 by ఓకే 8 into 12 by ఎంతండి? 4. అంతేనా? 4 1s are 4 2s are 12 2s are 24 minutes. 12 2s are 24 minutes. సో ప్రాబ్లమ్ ని ఇలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. ఓకే, దిస్ ఫార్ములా చెప్తున్నాను అంతేనండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే క్లోజ్ చేస్తాను. So A pipe can fill the tank 10 minutes, B pipe can fill the tank 12 minutes, and C pipe can empty the tank 20 minutes. And empty the tank 20 minutes. So 3 pipes are started at a time. How much time tank is filled? And how much time tank is filled? A pipe can fill the tank how many minutes? 10 minutes. So B pipe can fill the tank how many minutes? 12 minutes. So C pipe can empty the tank how many minutes? And 20 minutes. So 3 pipes are started at a time. How much time tank is filled? And so 10 ki 12 ki 20 ki different. LCM ఎంత అండి? 60 liters అన్నమాట. 60 total. Okay, so 1 hour లో how many parts అండి? 6 parts. 1 hour లో how many? 1 minute లో how many parts అండి? 5 parts. 1 hour లో how many parts అండి? 3.
సారీ మినిట్స్ అండి, అవర్స్ అని వస్తుంది ఇక్కడ. సో 3 అండి ఇక్కడ. రైట్. సో 6 + 5 ఎంత అండి? 11. 11 - 3 ఎంత అండి? ఫాస్ట్ గా 8 అండి. అంటే 60/8 అంటే ఎంత అండి? 7/5 కదండి, 7.5 కదా, 7.5 minutes అండి. సో ట్యాంక్ 3 pipes ఎట్ ఏ టైం స్టార్ట్ చేస్తే 7.5 minutes లో ట్యాంక్ అనేది ఫిల్ అవుతుంది మీనింగ్ అండి. అంటే సేమ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ కాన్సెప్ట్ లో సాల్వ్ చేస్తున్నామా లేదా మనం? Yes, sir. రైట్ అండి. టైమ్ అండ్ వర్క్ మనం కంప్లీట్ గా ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలు. పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్ వెరీ వెరీ డెడ్ ఈజీ అండి. రైట్ అండి. ప్రాబ్లమ్ చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1/4 of the tank can fill in 3 hours by pipe A, and 1/3 of the same tank can be filled in 2 hours by pipe B. How long will it take for the tank to be filled if both the pipes are kept open? Okay, so very good question అండి. ఏం లేదు, టైమ్ అండ్ వర్క్ లాగా సాల్వ్ చేయడం అంతే. 1/4 of the tank, a pipe can fill how many hours అండి? 3 hours. Okay, so next 1/3 కదండి. సెకండ్ పైప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి అనుకుందాం అండి. 1/3 ఫిల్లింగ్ కాబట్టి ప్లస్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, హౌ మెనీ అవర్స్ అండి? 2 hours అండి. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేస్తాం మనము? సో ఈ 4 ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతాం, అంతేనా? సో 4 3s are 12. ఓకే, సో 3 2s are 6. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 12 కి 6 కి ఎల్సిఎం ఎంత అండి? 12 కదండి. హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 1 టైం. హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి? 2 టైమ్స్. అంతేనా? రెండు ఫిల్లింగ్ కాబట్టి మొత్తం యాడ్ చేస్తామండి. 2 + 1 ఎంత? 3. సో 12/3 అంటే ఎంత? 4 hours లో టోటల్ ట్యాంక్ అనేది ఫిల్ అయిపోతుంది మనకి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. సో సేమ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ లాగే సాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ. నేను డిఫరెంట్ గా ఏం సాల్వ్ చేయట్లేదు. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్? No, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అండి. ఏ ట్యాప్ కెన్ ఫిల్ an empty tank in 12 hours and a leakage can empty the whole tank in 20 hours. If the tap and leakage are working simultaneously, how long will it take to fill the whole tank? Okay, first read the question properly, guys. We'll get the answer. And a tap can fill an empty tank in 12 hours and leakage can empty the whole tank in 20 hours. If the tap and leakage are working simultaneously, how long will it take to fill that tank? Okay, so problem ela solve chesi cheppandi okasari. Anyone? అంటే క్లాస్ ఏం జరగలే, ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. Madam. Right, and fast, anyone? Can you explain? సార్ 12 కి 20 LCM తీసుకొని LCM తీసుకుంటే 60 సార్. Okay, 12 ki and 20 ki. LCM how much, guys? 60 sir. See how many times? 5 12 times. times. How many times? 23 3 sir. times. 3 times. Okay. 5 minus 3 2 sir. Yes, 5 minus 3 3 2. 2. Okay, 20 by 60/2. yes, very good అండి. సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. మీరు ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ. Clear and all of you? Yes sir. Right, next one అండి. A tank can fill by pipe A in 5 hours and empty by pipe B in 8 hours respectively. How much time will take to for that tank to be half full? Okay, half full చేస్తే చాలా అంత మనం. ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. A pipe can fill that tank 5 hours. B pipe can empty that tank 8 hours. Same model and the same model. Sir, fourth option sir. Yes, very good and 6 2/3 hours and 6 2/3 very good and so what is the LCM and 40 5 ki 8 ki LCM enta 40 and how many times here 8 times how many 8 times times, here 5 times Five. empty కాబట్టి minus 8 minus 5 enta andi 3. 3 అంటే 40/3 అండి 40/3. ఓకే, సో 40/3 ఇంటూ మనం ఏం చేయాలి, హాఫ్ ట్యాంక్ మాత్రమే ఫిల్ చేయాలి కదండి.
Yes, sir. ఫుల్ అంటే 40 హాఫ్ చేయాలి కాబట్టి మనం 21/2 తీసుకోండి ఇక్కడ. లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ అండి ఇక్కడ. సో 2 1s are 2 20s. సో 3 1s are 3 6s are 18 అండి. ఇక్కడ 2/3 hours. 6 2/3 hours. Very good అండి. That's why option 4 is the right answer. Clear and all of you? Okay, very good. Next one అండి. Two taps X and Y are fixed to a water tank. If only X is open, it drains out the full tank of water in 20 minutes. If both X and Y are open, then they drain out the full tank of water in 15 minutes. If only Y is open, how long does it take to drain out the full tank of water? So X pipe, 2 pipes, X and Y fixed in that tank. Okay, so X is how many drain out of the full tank? How many minutes, Andy? 20 minutes. Okay, 20 minutes. So if both X and Y are opened, and X plus Y kadandi, both Yes, are sir. open full tank. How many minutes, Andy? 15 minutes, Andy. Right. 20 ki 15 ki LCM enta andi? 60, sir. How many times, Andy? 3 times. How many times, Andy? 4 times, Four Andy. times. Okay, so ikkada only one person ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ -3 Difference one. అంటే 1 పార్టే కదండి డిఫరెన్స్. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Right, that by 60/1 అంటే 60 minutes కదండి. క్లియరా? Yes. ఓకే, సో సింపుల్ అండి. మనం టైమ్ అండ్ వర్క్ లో ఇలా అయితే సాల్వ్ చేసాం, ప్రాబ్లమ్ అలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. బట్ వే ఆఫ్ సో అడగడం మాత్రం డిఫరెంట్ గా అడుగుతుంటాడు అంతే, అంతకు మించి ఏముండదు ఇక్కడ ప్రాబ్లం. క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. Okay, right, Andy. And next one, a pipe can fill the tank with water in 2 hours. Because of leakage, it took 2/3 hours to fill the tank. The leak can drain all the water of tank in. Okay, very good question, Andy. We'll కొంచెం clear గా observe చేసి we'll get the answer, Andy. Okay, first one, a pipe can fill the tank. How many hours, Andy? 8 hours. Yes, very good, Andy. 8 hours, Andy. Very good. Okay, fill the tank. How many hours? 2 hours, Andy. So because of leakage, okay, both pipes, Andy, and A plus B, both pipes, 2/3 అంటే ఎంత అండి? 2/3 అంటే 8/3 కదండి. 8/3. Yes or no? Yes, sir. Right, 8/3 అండి. సో 2 కి అండ్ 8/3 కి LCM ఎంత అండి? 8 కదా. అంటే 8/3 2/1 అండి. సో డినామినేటర్ మీద 1 ఉంది అనుకుంటా. సో న్యూమరేటర్ లో ఉన్నదానికి మనం ఏం చేస్తాం? LCM ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, డినామినేటర్ కి HCF ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. బట్ మనకి ఏం కావాలి? LCM కావాలి కాబట్టి 8 కి 12 కి 8 కి 2 కి డిఫరెన్స్ LCM ఏంటి? 8 కదా. Yes, sir. Right. So here how many times, Andy? 4 times. Here how many times, Andy? 3 times. Okay. Yes, sir. Right, Andy. So MD కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం? డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకుంటాం అండి. One. MD కాబట్టి డిఫరెన్స్ చేస్తాం. 1 ఎంత? డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 1 అండి. 8/1 అంటే ఎంత? 8 hours కదా. That's why option 2 is the right answer అని చెప్పొచ్చు అండి. Okay, very good. Next. Okay, right, అండి. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనం ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. ఓకే, పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్ మనం ప్రాపర్ గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అండ్ వర్క్